Hey guys, how's it going? Okay, minggu kemarin saya sudah upload video di YouTube dan banyak komen saya harus bikin dessert lagi untuk channel saya. Jadi hari ini mau bikin candied fruit. Okay guys, paling penting untuk bikin candied fruit, kamu harus pakai api sedang. Yang kedua, masukin 2 cup gula ke panci. Berikutnya, masukin sirup jagung sama aqua ke panci. Sekarang saya mau tambah ini, tidak tahu katanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris thermometer, termasuk ke sini ya guys, di panci. Gulanya sudah selesai, kalau derajat 310 Fahrenheit. Hampir selesai guys, mungkin 5 menit lagi. Oke guys, ini sudah selesai, derajat 310 Fahrenheit. Sekarang strawberry di sini di panci sama gula. Perfect guys. Ini sudah selesai dan saya mau cobain. Okay, here we go guys. Yeah man, still keras. Enak? Rasanya apa? Manis. Ya. Gue pikir bakal keras yang kayak batu gitu loh, tapi ternyata dia renyah. Keras. Coba gue ke kepala lo. Ya. Wow. Seru banget buat jadi cemilan di rumah, pas di rumah aja. So guys, as you can hear, these are still really hard, nice and crunchy. Okay. All right. It's absolutely essential that you make sure you heat your sugar up to 310 Fahrenheit, okay? Also, be careful. I burnt myself many times doing this, so be really careful. It really hurts as well because it's like liquefied sugar. It sticks to your hand, you can't get it off. It's not funny. Thanks ever so much for watching. I shall see you next time. Stay home, stay safe.